Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. 4-year Diploma in Engineering program, Syllabus PROBIDHAN-2016. Refrigeration and Air Conditioning, চতুর্থ পর্ব REC টেকনোলজি। উপস্থাপনায় আমি আবু মোহাম্মদ আতিকুল্লাহ, Instructor, Technical Refrigeration and Air Conditioning REC, ঢাকা Polytechnic Institute, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা 1208। চতুর্থ পর্বের Syllabus number 3, 67243, Cooling and Heating Load Calculation. এর TPC Theory, Practical and Credit, T হলো Theory, P হলো Theory এবং C হলো 4 ক্রেডিটের সাবজেক্ট এটা। এখানে TC বা Theory Continuous Assessment হচ্ছে 60 মার্ক, TF বা থিওরি ফাইনাল হলো 90 মার্ক। 90 মার্কের পর্ব সমাপনী পরীক্ষা হবে। আর পিসি হলো প্র্যাকটিক্যাল কন্টিনিউয়াস অ্যাসেসমেন্ট হচ্ছে 25 বা 25 এবং পিএফ বা প্র্যাকটিক্যাল ফাইনাল হচ্ছে 25 বা 25। টোটাল মার্ক হলো 200 বা 200। এই সেশন শেষে আমরা যা শিখব, চতুর্থ পর্বের কুলিং অ্যান্ড হিটিং লোড ক্যালকুলেশনের সিলেবাস বা সিএস বা কম্পিটেন্স স্ট্যান্ডার্ড সম্পর্কে ধারণা। অবজেক্টিভস বা উদ্দেশ্য হলো to provide the student with an opportunity to acquire knowledge, skills and attitude in the area of cooling and heating load calculation with special emphasis on aspect of cooling and heating load, aspect of building survey, external and internal heat load calculation, refrigeration and air conditioning plant capacity, selection of equipment, psychometric chart and solar heat gain calculation. এইগুলো হলো এই বিষয়ের উদ্দেশ্য বা অবজেক্টিভস। শর্ট ডিসক্রিপশন বা বিষয়বস্তু সংক্ষেপে হলো আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য অ্যাসপেক্ট অফ কুলিং অ্যান্ড হিটিং লোড, কনসেপ্ট অফ সাইকোমেট্রিক চার্ট, সোলার হিট ক্যালকুলেশন, building survey, external and internal cooling and heating load calculation, capacity of a refrigeration and air conditioning plant, building load calculation and equipment selection. Details description, theory বা তত্ত্বের বিস্তারিতগুলো হলো জিও নাম্বার 1 বা জেনারেল অবজেক্টিভস বা লার্নিং আউটকাম হলো 1, আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য অ্যাসপেক্ট অফ কুলিং অ্যান্ড হিটিং লোড। এর মধ্যে কি কি আমরা জানবো, 1.1 বা পারফরমেন্স ক্রাইটেরিয়া, স্টেট দ্য ডিফারেন্ট হিট ট্রান্সমিশন অ্যান্ড লোড ক্যালকুলেশনস টার্ম কুলিং লোড টেম্পারেচার ডিফারেন্স বা CLTD, sensible heat gain, latent heat gain, radiant heat gain, space heat gain, space cooling load, space heat extraction rate and thermal resistance. 1.2 state the meaning of cooling and heating load, describe constant and variable load, state the meaning of KC, R and U factors, solve problems relating of KC, R and U factors. Number 2, understand the concept of psychometric chart.
সাইকোমেট্রিক চার্ট সম্পর্কে ধারণা। এখান থেকে আমরা শিখব draw and explain the psychometric chart, draw and explain comfort chart, describe effective temperature, explain the flowing psychometric process. এর মধ্যে আছে হচ্ছে sensible heating, sensible cooling, humidification, dehumidification, cooling and dehumidification, heating and humidification, এবং পরিশেষে solve problems on psychometric process and comfort chart. Psychometric process এবং comfort chart সম্বলিত অঙ্ক। Number 3, understand the concept of solar heat load. Solar heat load সম্পর্কে ধারণা। এর পারফরম্যান্স ক্রাইটেরিয়া গুলো হলো state the meaning of solar heat, describe the heat gain from solar radiation, describe the direct and diffuse radiation, explain the methods of calculation solar heat load. Number 4, understand the aspect of building survey for air conditioning heat load. এর পারফরম্যান্স ক্রাইটেরিয়া গুলো হলো বা স্পেসিফিক অবজেক্টিভ গুলো হলো state the meaning of building survey for cooling load calculation, mention the physical factor which should be considered in estimation of cooling load. 4.3, explain the physical factor which should be considered during survey for heat load estimation. 4.4, mention the non-residential cooling load, and 4.5, mention the residential cooling load. Number 5, understand the external heat load for cooling load calculation. এর পারফরম্যান্স ক্রাইটেরিয়া গুলো হলো 5.1, describe the heat gain by conduction through building structure. 5.2, explain the solar heat gain through outside wall and roof. Describe solar heat gain through glass area. 5.4, calculate the heat gain due to infiltration and ventilation load of door and window. And 5.5 holo solve the problems relating to the external heat load. Number 6, understand the internal heat load for air conditioning. Air conditioning এর internal heat load গুলো সম্পর্কে ধারণা। এর পারফরম্যান্স ক্রাইটেরিয়া গুলো হলো 6.1, describe the heat gain from the products, describe the heat gain from the occupants or peoples, describe the heat gain from the appliance, state the importance of ceiling rate factors, solve the problems related to product, people and miscellaneous load. Number 7, understand the concept of heating load calculation. Heating load calculation সম্পর্কে ধারণা। এর পারফরম্যান্স ক্রাইটেরিয়া গুলো হলো list the sources of heat loss in winter air conditioning, describe the technique of reducing heat loss in winter air conditioning, explain the factors involved with the heat loss in winter air conditioning, calculate heating load of a classroom. Number 8, understand the capacity of refrigeration and air conditioning plant. RAC প্লান্টের ক্যাপাসিটি সম্পর্কে ধারণা। এর পারফরম্যান্স ক্রাইটেরিয়া গুলো হলো 8.1, list the components of total cooling load for air conditioning. 8.2, state the necessity of safety factor to calculate the plant capacity. 8.3, state the meaning of plant capacity of refrigeration and air conditioning field. 8.4, describe the procedure of calculation of refrigeration and air conditioning plant capacity. And 8.5, solve problems related to total cooling load of air conditioning plant. Number 9, understand the calculation of cooling load. Cooling load calculation সম্পর্কে ধারণা।
এখান থেকে আমরা শিখব বা পারফরম্যান্স ক্রাইটেরিয়া গুলো হলো ক্যালকুলেট দ্য কুলিং লোড অফ এ ক্লাসরুম। একটি ক্লাসরুম কিভাবে কুলিং লোড নির্ণয় করতে হয় সে সম্পর্কে ধারণা। ক্যালকুলেট দ্য কুলিং লোড অফ এ লাইব্রেরি, একটা লাইব্রেরির কুলিং লোড ক্যালকুলেশন করতে হবে। ক্যালকুলেট দ্য কুলিং লোড অফ এ 2 স্টোরেজ বিল্ডিং and calculate the cooling load of a cold storage। মানে এইগুলো শিখবো লাইব্রেরি, ক্লাসরুম, 2 স্টোরেজ বিল্ডিং এবং কুলিং কোল্ড স্টোরেজ কিভাবে লোড ক্যালকুলেশন করতে হয় সে সম্পর্কে ধারণা পাবো আমরা এই 9ম অধ্যায় থেকে। এন্ড শেষের অধ্যায় হলো 10, আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য সিলেকশন অফ ইকুইপমেন্ট অফ রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ার কন্ডিশনিং প্লান্ট। 10ম অধ্যায়ের মধ্যে আমরা শিখব আরএসি প্লান্টের ইকুইপমেন্ট কিভাবে সিলেকশন করব সে সম্পর্কে ধারণা। 10.1 ডিসক্রাইব দ্য ফ্যাক্টরস টু বি কনসিডার্ড ফর সিলেকশন ইভাপোরেটর। ইভাপোরেটর নির্বাচন করতে কি কি দিক বিবেচনা করতে হবে সে সম্পর্কে জানবো। ডিসক্রাইব দ্য প্রসিডিউর অফ সিলেক্টিং রেফ্রিজারেশন কম্প্রেসর। রেফ্রিজারেটিং কম্প্রেসর কিভাবে নির্বাচন করব সে সম্পর্কে শিখব। ডিসক্রাইব দ্য প্রসিডিউর অফ সিলেক্টিং এয়ার কুল অর ওয়াটার কুল অর ইভাপোরেটিভ কন্ডেন্সার। বিভিন্ন টাইপের কন্ডেন্সার আছে, যেমন এয়ার কুল, ওয়াটার কুল এবং ইভাপোরেটিভ কন্ডেন্সার নির্বাচনের ধাপসমূহ বা প্রসিডিউর সম্পর্কে জানবো। 10.4 describe the procedure of selecting the expansion device। expansion device নির্বাচনের ধাপ সম্পর্কে। 10.5 describe the procedure of selecting receiver। receiver নির্বাচনের ধাপ সম্পর্কে জানবো। describe the procedure of selecting the size of refrigeration pipe। রেফ্রিজারেশনের পাইপস এর সাইজ সম্পর্কে জানবো। এই হচ্ছে আমাদের 10ম অধ্যায় তত্ত্বীয় পাঠ অংশ শেষ। আর এই ক্লাসটি পুনরায় দেখতে ভিজিট করুন। ইউটিউব লিংক হলো থ্যাঙ্কস এনি কোশ্চেন ইউ ক্যান ফাইন্ড মি অ্যাট। পরিশেষে ধন্যবাদ সকলকে। থ্যাংক ইউ ফর অল। ধন্যবাদ।